y khoa tại Việt Nam với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi bác sĩ Edgar Antezana Chavez, giám đốc đơn vị điện sinh lý tim Bệnh viện Belga ở Bolivia và bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện General de Agudos, Dr. Gosme Arguez. Trước khi bắt đầu, Mediciter xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận, mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là quan điểm của diễn giả, và Mediciter sẽ không chịu trách nhiệm liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi câu hỏi vào mục hỏi đáp và chat để được giải đáp ở cuối buổi hội thảo. Và bây giờ, mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ Antezana. Hello, Dr. Antezana. It is our honor to welcome you as our speaker today. The audience is all yours. Okay, thank you for the presentation. I really want to thank Mediciter for the opportunity of being here and be able to share some knowledge and discuss some interest topic as Wolff-Parkinson-White syndrome. Bác sĩ Antezana gửi lời cảm ơn vì cơ hội để được đến hôm nay để chia sẻ về kiến thức của mình. Okay, we'll be discussing about Wolff-Parkinson-White syndrome. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn về hội chứng Wolff-Parkinson-White. We'll go on various topics. We'll start with some basic concepts about what atrioventricular accessory pathways are. That is the cause of Wolff-Parkinson-White. We will be discussing about how we perform the electrocardiographic diagnosis, how is the epidemiology of this disease, how they present in symptoms, how do we evaluate these patients, and how to treat them. Về các chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ bàn về các khái niệm tim mạch căn bản, sau đó về đường phụ nhị thức ở trong hội chứng và chẩn đoán ở trên ECG, cũng như là quay lại với dịch tễ học và các đánh giá điều trị dựa trên lịch sử phát triển tự nhiên của bệnh và biểu hiện lâm sàng. First, let's remember something about the normal electrical activation. It begins at the sinus node, where the impulse will then spreads through the atrium, reaching the AV node. This is a slow conducting structure that will end on the His bundle. These both structures allow for a connection between atria and ventricles. And from this point, the activation will begins to spread quickly through the His-Purkinje systems into the ventricles. Và ta nhớ là những truyền điện tim bình thường thì là sẽ bắt đầu từ nút xoang, sau đó sang tâm nhĩ, và từ đây nó sẽ đến với nút xoang, nút nhĩ thất. Đây là dẫn truyền chậm. Tuy nhiên sau khi tới được tới nút nhĩ thất thì nó sẽ nhanh chóng qua hệ His-Purkinje để đến và truyền qua các cơ của tâm thức. An accessory pathway is a connection between one of these structures to another by passing some of these structures. In the case of this presentation, we'll be discussing about atrioventricular accessory pathways that connect atrial tissue to non-specialized ventricular tissue. Và đường dẫn truyền phụ là đường dẫn truyền mà kết nối hai cấu trúc trên đây mà bỏ qua, và là lối tắt mà bỏ qua một số cấu trúc còn lại ở trong sơ đồ. Và trong bối cảnh ngày hôm nay thì ta sẽ nói về bó tắc và đường dẫn truyền phụ ở giữa tâm nhĩ và tâm thất. To think about what happens when we have an accessory pathway, I want you to see these ECGs, these tracings. Think about the difference and particularly the reasons for this difference. To make it easier to you, I will give you the diagnosis. One is a sinus ring and the other is a ventricular tachycardia. Và để hiểu hơn về đường dẫn truyền phụ thì tôi đã đưa ra hai ví dụ và đưa ra trước cái chẩn đoán là nhịp xoang với nhịp thất nhanh. Thì đây là các điện tâm đồ của hai trường hợp
Và ta hãy nghĩ về các sự khác biệt giữa hai ECG và lý do tại sao lại khác biệt. In the sinus ring, the ventricle is activating through the His-Purkinje system. This is made of specialized cells full of gap junctions. This allows the system for a really high velocity of conduction, really fast activation of all the ventricles. This will give us a narrow QRS complex. On the contrary, on a ventricular tachycardia, the activation of the ventricle is made only by muscle-to-muscle conduction through non-specialized tissue. This has slow velocity of conduction and leads to a wide QRS complex in ECG. Và ta có thể thấy là ở nhịp xoang thì quãng hệ QRS sẽ khá là nhỏ và nó sẽ khá là nhỏ, bởi vì đây là dẫn truyền qua hệ His-Purkinje và qua các mắt kết nối là các tế bào đặc biệt có mắt kết nối, và dẫn truyền này thì sẽ có một tốc độ nhanh và dẫn truyền điện sang tất cả các tế bào của tâm thất ở một tốc độ nhanh. Tuy nhiên ở nhịp thất nhanh thì dẫn truyền sẽ qua cơ. Điều này dẫn đến cái việc là khử cực chậm, và vì thế dẫn đến hệ phước bộ QRS khá là rộng. What happens when we have an accessory pathway? If we would block the AV node, the only connection between atria ventricle would be the accessory pathway. Then the sinus impulse will arrive to the accessory pathway and conduct quickly into the ventricles. But this ends in non-specialized ventricular tissue. So then it will spread really slowly into the ventricles by muscle-muscle conduction. And of course, it would give us a wide QRS complex, very similar to the one we have in ventricular tachycardia. Và ở trong khi mà ta có một đường dẫn truyền phụ và khi mà ta cũng đồng thời là chặn cái dẫn truyền ở nút nhĩ thất, thì cái con đường duy nhất mà điện có thể dẫn truyền từ nhĩ sang thất là thẳng qua đường dẫn truyền phụ. Thì cái xung điện từ tâm nhĩ nó sẽ đến với tâm thất một cách rất là nhanh. Tuy nhiên khi nó đến với tâm thất thì nó chỉ có thể dẫn truyền qua các tế bào cơ không có chuyên biệt về dẫn truyền điện. Nên cái sự dẫn truyền điện từ cơ qua cơ thì nó sẽ rất là chậm, dẫn đến là cái phước bộ QRS rất là rộng. Cái này thì tương tự như là nhịp thất nhanh. Well, in Wolff-Parkinson-White, we have both of these systems, and the sinus impulse will conduct into both of the systems. However, the AV node conducts slowly and decrementally, while the accessory pathway conducts quickly, non-decrementally. Và ở trong hội chứng Wolff-Parkinson-White thì ta có hai cách dẫn truyền điện. Tuy nhiên ở cách dẫn truyền qua nút nhĩ thất thì nó sẽ chủ yếu là qua đường dẫn phụ là nhanh và khá là chủ yếu là qua đường dẫn truyền phụ. Given this fast conduction into the ventricles, what Parkinson-White syndrome, the ventricle activates and start at the beginning of the activation is given by the accessory pathway. This gives us an early onset of ventricular activation. This is manifested on the ECG as a PR interval shorter than 120 milliseconds. Also, remember that the bypass tract has no decremental conduction, but it ends in non-specialized ventricular tissue. This will give us some slow ventricular activation, something manifest
in the ECG as a delta wave. The white QRS complex is the first part, something we call delta wave. Afterwards, the impulse will go through the AV node and the His-Purkinje system. And then it will narrow the QRS complex. The last part of the QRS complex is the activation by His-Purkinje system. Last feature from the ECG is that as we have some abnormal ventricular response depolarization, we have abnormal repolarization. This gives us the three features that we have in the Ward-Parkinson-White ECG pattern: a PR interval shorter than 120 milliseconds, a delta wave and a white QRS complex, and some repolarization abnormalities. Ở trong kiểu hình tâm đồ của Wolff-Parkinson-White thì ta có đầu tiên làm kích hoạt thức được khởi phát sớm là do cái việc dẫn truyền xung điện qua bó tắc và nó kích hoạt thức ngay từ ban đầu. Vì thế ta có thể thấy làm trên ECG điều này làm cái quãng PR thì nó nhỏ hơn là 120 ms. Thứ hai là vì bó tắc với thời gian dẫn truyền bị bớt hoàn toàn, cũng có thể thấy ở trên ECG, và kích hoạt thức chậm hơn nên ta có cái mà gọi là delta wave, sóng delta lên khá là chậm và từ từ ở cái QRS. Đồng thời thì là do là có các bất thường trong tái phân cực cũng có thể thấy rõ, do là xung điện qua nốt do là có xung điện qua nốt nhị thất hệ His-Purkinje cuối cùng sau cái việc mà dẫn truyền qua đường dẫn phụ. Vì thế là ở trên cái ECG của Wolff-Parkinson-White thì ta thấy là chủ yếu là PR bé hơn 120, sóng delta và quãng QRS có thể thấy ở trên ECG, và các bất thường ở trong tái phân cực cũng có thể thấy rõ. So, in Ward-Parkinson-White, every sinus impulse is carried into the ventricles by both of these systems. But remember, the accessory pathway conducts in an all or none fashion, while the AV node has some decremental conduction. So the only part of the system that can vary in its conduction velocity into the ventricle is the AV node. Và ta cũng nên nhớ là dẫn truyền qua thì nó là một loại dẫn truyền, một là có dẫn truyền, hai là không dẫn truyền gì cả. Nhưng mà ở nút nhị thất thì nó sẽ dẫn truyền cho dù có một ít tín hiệu thì nó sẽ dựa trên cái mức độ lớn của tín hiệu, nên ta nên chú ý điều này. So when the AV node conducts quickly, most of the ventricle will activate from the His-Purkinje system, and only a small part of the ventricles will be activated by the accessory pathway. Of course, in this case, we have a really small delta waves. And when the AV node conducts slower, there will be a larger part of ventricles activating through the bypass tract. And of course, this gives us in the ECG a larger delta wave. Và đầu tiên thì nếu mà nếu mà khi mà dẫn truyền qua nút nhị thất thì là chủ yếu, thì ta có thể thấy là nó nhanh hơn, làm chủ yếu các tín hiệu sẽ dẫn truyền qua nút nhị thất và chỉ có một phần nhỏ là qua các bó tắc, và vì thế thì ở trên ECG sẽ thấy cái sóng delta ít. Tuy nhiên mà khi mà cái dẫn truyền chủ yếu là qua bó tắc mà không phải là qua nút nhị thất nhiều thì ta sẽ thấy một cái sóng
delta lớn trên ECG. Okay, let's look at some examples. You can see at this tracing that there is a P wave preceding every QRS complex. But you can see that the QRS complex is wide. If we look closer to this, you can see the beginning of the QRS complex is slow. This is the delta wave. Also, we have no PR interval between the P wave and the beginning of the QRS complex. And if you look at the repolarization, there is some depression of the ST interval. This gives us all the three features that we saw were part of the Ward-Parkinson-White pattern. Và đầu tiên khi mà ta nhìn ở hình trên thì ta sẽ thấy là có sóng P ở trước mỗi phức QRS. Tuy nhiên ta cũng thấy là QRS thì rộng hơn và cái sóng delta ở trước khi mà mỗi cái hệ QRS nó lên đến đỉnh thì có sóng delta. Thì đồng thời ở sau QRS thì ta cũng thấy là cái quãng ở đằng sau nó bị trầm xuống, và tất cả những điều này thì cho thấy là ECG của Ward-Parkinson-White. Let's look at another example. It's very similar. You can see there is a P wave preceding every QRS complex. When you look closer, you don't have any PR interval. The P wave ends and immediately the QRS complex are beginning. The QRS complex is wide. You can see that particularly the beginning of the QRS complex is slower, and also you can see some depression of the ST interval. Again, the three features of the Ward-Parkinson-White pattern. Và một lần nữa ta thấy là rất là giống với lại slide trước, thì có mỗi sóng P sẽ ở trước mỗi phức QRS. Tuy nhiên thì QRS thì khá là rộng và bắt đầu thì chậm là dấu hiệu của sóng delta. Đồng thời thì ở sau QRS cũng có một cái đoạn ST thì khá là bị trầm. There are some other cases like this one. If you look fast at this tracing, it kind of seems normal. In fact, this is a patient who attended a couple of times and was diagnosed having a normal ECG. But if you pay attention and look closer, you can see that there is a short PR interval, particularly in inferior leads. And there is also a really small delta wave at the beginning of the QRS complex. Since we have really small delta wave, repolarization abnormality will be also really small, or they do not exist in this example. Và thấy là đây là một ECG khác của một bệnh nhân mà dấu hiệu của hội chứng không quá rõ ràng. Thì đây là bệnh nhân này đã được khám vài lần và được xem là ECG bình thường. Tuy nhiên khi mà nhìn kỹ thì ta có thể thấy là khoảng PR thì khá là nhỏ, đặc biệt là ở cái đầu nhìn phía dưới, và có một cái sóng delta nhỏ ở mỗi phức QRS. Now let's move on and talk a little bit about the epidemiology of the disease. As you see, it is kind of prevalent. Prevalence is about 0.1 to 0.3% of normal population. It is a congenital disease, since it is a disorder of the embryological formation of cardiac chambers. The prevalence is a little bit higher in males and first-degree relatives of WGPWG patients, and mostly the majority of patients will present without any
heart structure disease. However, there is an association of Ward Parkinson White with some cardiac diseases. Particularly very important is the association with Epstein disease, although is associated also with some others cardiac congenital diseases. Và dễ thì ta biết là cái hội chứng Parkinson White thì cũng có một tỷ lệ hiện mắc từ 0.1 tới 0.300 và cũng có thể gọi là dựa trong dân số. Đây là một bệnh sinh về hình thành cấu trúc của các cục tim và chứng ở nam giới và ở những người thân với người mắc hội chứng. Khi mà bệnh nhân đến khám bệnh thì sẽ thường không bệnh về cấu trúc tim, nhưng có một số liên hệ với một số loại bệnh tim khác như là bệnh cơ tim bị đại, bệnh Epstein, chuyển gốc đại động mạch, có từ chữa bẩm sinh, Sorry, this bypass tract can be found at any part of the AV annulus. As you can see, that can be placed at the ventricular AV junctions and tricuspid valve, or the mitral valve. They could be put at lateral places or septal localizations. To define the localization of the bypass tract, we divide the tricuspid and mitral annulus into left lateral localization, right lateral localization, and septal localizations. As you can see, the most common is the left lateral localization of the accessory pathway. Và cái đường ẩn phụ cái báo tắc thì nó có thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào cái annulus của nhị thất. Thì ta thấy là ta để tìm được cái định vị chính xác của đường dẫn phụ của báo tắc thì ta có thể chia ra làm phía trước vách, sau vách và bên vách trái và bên vách phải. Ta thấy là chủ yếu là ở bên vách trái thì các báo tắc được tìm thấy nhiều hơn. The prevalence of this disorder is really high in infants, particularly in the first year of life, as you can see from this report from Dr. Kane. It also has a second peak in prevalence in young adulthood. If you make a diagnosis of a Ward Parkinson White patient younger than 3 months, probably this disorder will disappear during the first year of life, something that is really unusual when we make the diagnosis in an adulthood population. Và đây là một bệnh mà xuất hiện nhiều ở trẻ sơ sinh, thì chủ yếu là ở dưới 3 tháng tuổi. Và khi mà ta chẩn đoán được bệnh này ở dưới 3 tháng tuổi và giải quyết thì bệnh sẽ không có gây nhiều phiền toái cho bệnh nhân trong các năm sau trong cuộc đời. Some other important data from this report that we'll be discussing a lot during the presentation is that the risk that this report found of sudden cardiac death in the population was 1.3%. Trong cái xét dữ liệu này mà ta sẽ bàn về nhiều hơn trong trình của bác sĩ là ở trong cái số mà được nghiên cứu này thì có 1/3 là có đột tử tim. Xin lỗi một chút. Sorry, doctor. If we keep talking about what happens when we find this disorder, the age of a diagnosis is related to the incidence of arrhythmia. As you can see, when ventricular preexcitation asymptomatic is found in children, almost 1/3 will develop arrhythmic events in a couple of years.
However, in adults, when you find WPWG asymptomatic, only 10% will develop any arrhythmic event. It's the same when we talk about life-threatening events, which are more common when found in asymptomatic children than in asymptomatic adults. Và khi mà cũng có sự khác biệt khi mà Janet, I think you are silenced. và ở các có sự khác nhau giữa các chỉ lệ mà có các sự kiện loạn nhịp tim trong một thời gian sau và các sự kiện đe dọa tính mạng ở bệnh nhi được chẩn đoán với bệnh mà không có triệu chứng so với người trưởng thành được chẩn đoán bệnh mà không có triệu chứng. Ở bệnh nhi thì có gần 1/3 là sẽ có các sự kiện loạn nhịp tim trong 17 tháng sau nếu mà có được chẩn đoán và không có triệu chứng. Tuy nhiên người chỉ có 10% thôi và 5% trong số đó là các sự kiện đe. Okay, now let's talk about the most common arrhythmia this patient has, which is the AV reentry. It is a macro reentrant circuit that has two pathways, the normal conduction system and the accessory bypass tract that are connected by the atrium and the ventricles. Và hai cái dẫn truyền chính qua nút nhị thất và cái đường dẫn truyền phổi có được nối kết bằng hai cấu trúc là nhĩ và thất. Okay, when the electrophysiological properties of these structures allow for it, a premature impulse, atrial or ventricular, can start these tachycardias. The AV reentry is classified according to the direction of which the normal conduction system activates. When it is activated in a normal direction from atria to the ventricle, it is called orthodromic AV reentry. In this case, the normal conduction system conducts from atria to ventricles, and the accessory pathway conducts in a retrograde direction. Và nó phân loại thành hai loại. Một là dẫn truyền vào lại nhĩ thất qua đường xuôi chiều, hai là qua đường nghịch chiều. Khi mà được kết nối giữa hai đường dẫn truyền phụ và đường dẫn truyền chính qua nút nhĩ thất này. A really unusual form of presentation of AV reentry is the antidromic AV reentry, in which the accessory pathway serves as the anterograde limb of the tachycardia, and the normal conduction systems works as the retrograde limb. Và chủ yếu thì tôi sẽ nói về cái nghịch chiều. How do we see this in the ECG? This is an example of an orthodromic AV reentry. You can see that it is a macro reentrant circuit, so it has to be regular. Also, as the ventricle is activating only through the normal conduction system because the accessory pathway is activated retrogradely, the QRS complex is narrow, and also as the retrograde limb of the tachycardia is the accessory pathway, that is a fast conducting pathway, the interval between the QRS and the activation of the atria will be really short, something we call short RP tachycardias. If we look closer, there is a notch in the ST interval in these tracings. Usually this is the P wave appearing in the ST interval.
You are silenced, Janet. Sorry. And I will translate. Và đây là một ví dụ của nhịp nhanh do vòng lại vào nhĩ thất là đường xuôi chiều. Đầu tiên là do là theo đường xuôi chiều nên ta có thể thấy là nhịp thì khá là đều. Đồng thời thì cái phút bộ QRS thì nó ngắn và nó hẹp. Và do là nhịp nhanh nên ta có thể thấy là khoảng RP thì bé hơn là PR. Ta còn gọi là nhịp nhanh có RP ngắn. Và đồng thời thì ta có thấy một cái nốt nhỏ lên ở cái đoạn ST. Okay. Also, as you need the ventricle to activate in order to reach to the bypass tract, the timing between the beginning of the QRS complex to the beginning of the P wave is usually longer than 80 milliseconds. It's another feature that allows us to make the diagnosis of this arrhythmia. Và đồng thời thì ta có thấy là cái khoảng thời gian giữa cái bắt đầu của QRS và bắt đầu của P thì ta có thấy là cái khoảng RP thì nó lớn hơn là 80 giây. Đây là một điểm quan trọng để chẩn đoán bệnh. The other form of the AV reentry is antidromic AV reentry. If you can see this tracing, it is still a macro reentrant circuit, so it is regular. Also, in this case, the ventricle is activated only by the accessory pathway and by non-specialized conduction into the ventricle. This will give us a really wide QRS complex. As you remember, I told you in this case, it will be similar to a ventricular tachycardia. If we can see, there is a relation one-to-one between the ventricles and the atria because atria is needed for maintaining this AV reentry. However, as we have a really wide QRS complex and a really big ST repolarization abnormalities, usually we can't find for sure where is the P wave. Indeed, this is really like a ventricular tachycardia. In most cases, it will be diagnosed as a ventricular tachycardia and treated as one. Và ở đây là cái điện tâm đồ của việc vòng lại ngược chiều. Thì do là vẫn vòng lại nên ta thấy là nó vẫn là đều. Và tuy nhiên do là ngược chiều và chỉ dẫn truyền bằng qua bó tắc đường dẫn truyền phụ qua các tế bào không có chuyên biệt về dẫn truyền nên quãng QRS thì phước bộ QRS thì rộng, và cái việc QRS rộng này thì nó khá là giống với lại nhịp tất nhanh bình thường, và có một tỷ lệ là 1:1 ở giữa tâm thất và tâm nhĩ, và dựa vào điều này thì ta có thể đưa một điểm chẩn đoán, và đồng thời thì ta cũng có thể thấy được rõ là cái sóng P nằm ở đâu. Now let's talk about the last type of tachycardia that this patient had, that is the pre-excited atrial fibrillation. The incidence of atrial fibrillation in WG-PWG patients is higher than in normal populations. In these cases, atrial fibrillation conducts into the ventricle through the AV node, but also through the bypass tract. Và đây là một điểm khác ở bệnh nhân mà đây cũng là một loại nhanh nhịp thất. Thì ở đây ta có thể thấy là có sự tiền kích thích ở trong hình này. Usually, the AV node has decremental properties that when atrial fibrillation
faster impulses arrive to it, it conducts slower. This is a way to protect the ventricle to activate at similar rate as atrial fibrillation, something that in normal population is made to protect the ventricle. However, when we have an accessory pathway that has non-decremental conduction, and if it has a short refractory period, it can conduct most of atrial impulses into the ventricles. This will allow ventricle to reach high rates, something that ventricular tissue cannot manage and will develop ventricular fibrillation, sorry. So this is why this is the arrhythmia causing the life-threatening events and sudden cardiac death in Wolff Parkinson White patients. Và một điểm đáng chú ý là cái dẫn truyền qua nút nhĩ thức thì nó cần một cái độ lớn của tín hiệu nhất định để có thể dẫn truyền qua, và cái điều này thì nó bảo vệ cái tâm thất, và chắc chắn là không có cái sự kích hoạt tâm thất ngẫu nhiên và lộn xộn. Tuy nhiên thì do ở trong hội chứng thì có một cái sự dẫn truyền chủ yếu là qua đường dẫn truyền phụ, mà cái này thì nó dẫn truyền không có cái tính chất bảo vệ như là cái dẫn truyền qua nút nhĩ thất, nên mới xảy ra cái tình trạng như là ta có thể thấy trên hình. This is an example I saw a few weeks ago. In this tracing, you can see that it is irregular. After all, it is atrial fibrillation. As the ventricles are activated through AV node, but also through the bypass tract, the QRS complexes are wide, but the amount of the ventricle that is activated to the AV node is changing constantly because of its decremental properties. So this leads to the QRS complexes are unstable, are constantly changing. You can see that there are some taller, shorter, some wider, some narrower QRS complexes. Also, as the QRS complexes are changing constantly, you can see at some instance activation occurring only through the AV node. When it gets to the AV node and conducts quickly into the ventricles, you can see some narrow QRS complexes between the tachycardia. This gives us a feature that is important for the diagnosis. I can't hear you, Janet. Of course, this is an atrial fibrillation. We can see that there is no P wave during the baseline of the tracing. Sorry, doctor, can you hear me now? Okay, now I can hear you. Xin lỗi về sự cố kỹ thuật. I will translate your last two sentences. Và ta có thấy là lý do mà có sự không đồng đều thì đôi khi thì có sự dẫn truyền qua nút nhĩ thức, thì quãng QRS
phức bộ QRS khá là hẹp, và tuy nhiên thì nó ở những chỗ khác thì nó dẫn truyền qua đường dẫn truyền phụ và rộng, và đồng thời thì ta không thấy được sóng P ở hầu hết các ở các chỗ ở trong điện tâm đồ. Okay, and this is what we saw after electrical cardioversion. You can see that there is a small delta wave in precordial leads, meaning this was our Parkinson White. Và sau khi mà xuất hiện truyền tim thì ta có thể thấy là cái QRS nó hẹp hơn và cái sóng delta nó cũng nhỏ hơn. Well, how do these patients present to us? Most of the patients will be asymptomatic, something we call asymptomatic preexcitation. In these cases, the patient only has the WGP-WG pattern in the ECG, but no symptoms. We call it Ward Parkinson-White syndrome when any arrhythmia is present. And in some cases, the patient will have arrhythmia, but doesn't have the Ward Parkinson-White or preexcitation in the ECG. This is something we call a concealed accessory pathway, and happens when the bypass tract can conduct only in a retrograde direction, but not in anterograde direction. Và ta có thấy là ở các bệnh nhân thì biểu hiện lâm sàng là chủ yếu không có triệu chứng, tuy nhiên ta gọi nó là hội chứng Wolff Parkinson White nếu mà ta có cái triệu chứng là bị là nhịp tim. Và ở các bệnh nhân mà có cái việc mà vòng lại qua ngược chiều thì ta cũng có thể thấy là có dẫn truyền ẩn, là có loạn nhịp, và tuy nhiên là loạn nhịp thì vắng cái việc mà tiền kích thích thấp. The symptoms the patient refers usually will be palpitations. Some will say they have some chest pain, dyspnea. Usually they are not hard or complicated symptoms. Syncope or syncope are really unusual when the patient has no structural heart disease. The most important of the presentation is sudden cardiac death. It is reported that Ward Parkinson-White is responsible for almost 1% of sudden cardiac deaths in athletes. So the incidence of life-threatening events is around 0.19 to 0.39% over a follow-up of 3 to 10 years in these patients. Và các biểu hiện lâm sàng thì các triệu chứng là đánh trống ngực, đau ngực, khó thở và tiền ngất. Và quan trọng thì cái hội chứng Wolff Parkinson White thì nó đóng góp một phần khá là đáng kể ở trong cái việc là đột tử do tim. Thì 1%, nó chiếm 1% các đột tử ở các vận động viên, và nói chung thì đột tử có tỷ lệ là 0.15 đến 0.39% trong 3 đến 10 năm theo dõi sau khi chẩn đoán. I want to speak a little bit about the sudden cardiac death. As you can see, this unusual event, the event rate is low, so we need to use meta-analysis. In this case, this meta-analysis of 20 studies that gets almost 2,000 patients. You can see some studies have no events of sudden cardiac death, but overall, the risk of sudden cardiac death in these patients with this meta-analysis was 2.5 per 1,000 patients of year of follow-up. This seems low risk. However, let's remember this is a disease that usually is diagnosed at early childhood, so the patient will have to live a lifetime with this disease. So the risk during a lifetime is around 3 to 4%, and this is not a low risk. Và ta có thấy là ở nghiên cứu
gần 2.000 bệnh ở một cái nghiên cứu mà tổng hợp các kết quả của một hàng loạt nhiều nghiên cứu, bởi vì đây là một cái việc mà đột tử ở hội chứng Parkinson White thì nó không nhiều, nên ta phải tổng hợp các kết quả từ nhiều nghiên cứu khác nhau. Thì là ta tổng hợp khoảng 20 nghiên cứu có 2.000 khoảng 2.000 bệnh nhân, thì và ta có thấy là hầu hết các nghiên cứu thì tỷ lệ cái số ca mà bị đột tử thì không nhiều. Tuy nhiên thì khi mà tổng hợp lại thì ta thấy là khoảng 3 đến 4% các bệnh nhân sẽ có một sẽ bị đột tử trong cái thời gian sống của mình, và cái rủi ro nói chung là khoảng 2.5 trên 1.000 người mỗi năm theo dõi. Thì tuy là ta không thấy nhiều ở mỗi nghiên cứu, nhưng mà đây là một cái rủi ro đáng kể. A lot of work has been done looking for a good way to assess the risk in these patients and how to know which patient will develop life-threatening events. This is the most important report of this. Và có nhiều nỗ lực để tìm vào cách đánh giá cái rủi ro các sự kiện mà gây hại đến tính mạng, gây hại đến tính mạng ở trẻ em. You can see in this retrospective report features that were associated with sudden cardiac death or atrial fibrillation with hemodynamic failure were a short anterior rate refractory period, shorter than 250 milliseconds. This means that when the exhaustive pathway can allow for really fast conductions, it has the risk to conduct quickly into the ventricles and allow the ventricles to reach higher rates of activation. It doesn't matter if we measure this period with atrial stimulus, atrial increased stimulation. We measure it during an atrial fibrillation episode. Any way we can use for measuring this period will serve for us to know which is the risk. Also, the presence of more than one accessory pathway is the other feature associated with events, because in this case, the patient will conduct an atrial fibrillation event episode through AV node and two or even more accessory pathways, and this also allows the ventricle to reach for higher rates. Và ở nghiên cứu này thì ta đánh giá rủi ro cái việc mà dẫn đến đột tử ở các bệnh nhân có hội chứng Parkinson White, và các dấu chỉ nào mà sẽ xảy ra nhiều hơn ở các bệnh nhân bị đột tử. Thì đây là một nghiên cứu hồi cứu với 912 bệnh nhân, và có 96 bệnh nhân là bị đột tử hay là có rung nhĩ với huyết động không ổn định. Thì cái đầu tiên ta tìm thấy là cái thời gian trơ thận chiều ở các bệnh nhân mà đột tử thì nó sẽ ít hơn là hoặc bằng 250 mJ. Thì ta có thể đo cái việc mà thời gian trơ thận chiều này bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như là thời gian trơ có hiệu quả qua đường dẫn phụ, hay là khoảng RR kích thích sớm nhất trong rung nhĩ, vân vân. Thì cho dù ta đo cái thời gian trơ thận chiều bằng cách nào thì cũng có thể cho thấy là các bệnh nhân mà bị đột tử thì sẽ có cái khoảng thời gian này là bé hơn bằng 250 mJ. Một cái nhân tố khác nữa là những bệnh nhân mà có nhiều hơn một các đường dẫn truyền phụ thì sẽ cũng có nguy cơ đột tử cao hơn. Và hai điều này là dẫn đến chung một cái tác hại là các bệnh nhân có một trong hai điều này thì sẽ có cái việc làm kích thích tâm thức tần số cao hơn, thì dẫn đến là có rủi ro cao hơn. This is how we can measure this in an EP study. You can see here the superficial lead from the ECG. You are looking at the spikes of stimulation we are performing into the atria, and we give some atrial extra stimulus
You can see at the above image that we perform a stimulus at 310 milliseconds. And we perform this stimulus. The conduction into the ventricle has a even wider QRS complex because of the decremental properties of the AV node. This conduction was made mainly through the accessory pathway, and this gives us a wide QRS complex. Và ta có thấy là ở đây ta đo được là các phức bộ QRS cũng rộng hơn, và là do là có ta cũng có thể thấy là có việc kích hoạt ở 310 mili giây, và ở dưới thì ta có thể thấy là QRS hẹp hơn. In the bottom image, you can see that we now are performing the stimulus at 290 milliseconds, and now the QRS complex is narrow. We have this electric interval of the PR interval. This means this conduction was made only through the AV node because the accessory pathway couldn't conduct at this coupling interval. This is what we call the refractory period. It's the shorter interval at which the accessory pathway could allow for conduction. In this case, the accessory pathway blocked, so all of the atrial impulse conducted by the normal conduction system. Và ở dưới là ta có thấy là dẫn truyền qua cái nút nhị thất bình thường, nên là cái phức bộ QRS thì hẹp, và ta có thấy là việc mà có các phần đằng sau nó cũng nhìn trông bình thường hơn, và không có cái việc mà ta biết đây là cái dẫn truyền qua nút nhị thất bình thường, bởi vì nó không thể dẫn truyền trong cái thời gian trơ, khác với lại những gì mà ta thấy ở trên cái việc mà dẫn truyền qua đường dẫn truyền phụ. Another way for measure this is during the atrial fibrillation episode. This is the example I showed you before. In this case, we need to look for the closest interval between two QRS complexes that are wide, that are pre-excited. I think if we can look close, these two QRS complexes are wide, so they are pre-excited. And the interval between these two QR complexes is, I think, 200 milliseconds or even shorter, meaning the accessory pathway can allow conduction at least at this coupling interval or even shorter intervals. Và ta có thấy là như là ví dụ mà về tiền kích thích và rung nhĩ như bác sĩ đã cho thấy trước, thì có các quãng QRS bác sĩ đã chỉ ra là rất là gần nhau, và nó cũng khá là rộng. Thì cái khoảng cách giữa hai cái QRS này, cái phức bộ QRS này có thể theo bác sĩ là có thể là 200 mili giây hoặc là thực ra là ngắn hơn, và ta có thấy là cái này là do dẫn truyền qua đường dẫn phụ. Now, how do we evaluate these patients? First, we need to ask the patient about the symptoms and the frequency of the symptoms. As I told you, there will be palpitation, dyspnea, presyncope. We need to know how important the symptoms are for this particular patient. Usually, the physical examination will be normal. The most important thing to when we are evaluating this patient is the 12-lead ECG. We need to look for ventricular precipitation. We need to know if the patient has any arrhythmia, if it can be recorded at ECG. We can know which kind of arrhythmia he has. And also, sometimes if we can see the refractory period from the 12-lead ECG, it will be a really good data to know how we manage the patients. A last study we can perform
is echocardiography, but it's mainly to confirm that the patient has no cardiac structural disease. Và để đánh giá chẩn đoán bệnh nhân thì ta có thể làm qua một số cái cách này. Và thứ nhất là ta nhìn vào cái triệu chứng cũng như là tần suất của triệu chứng của bệnh nhân. Thì các triệu chứng chẳng hạn như là đánh trống, khó thở và tiền ngất. Nhưng mà về kiểm tra, đánh giá lâm sàng, đánh giá thể chất thì là bình thường. Khi mà ta nhìn qua ECG 12 đầu thì là có tiền kích thích, có thể có loạn nhịp và có cái thời kỳ trơ mà vòng mạch qua chiều xuôi. Và chủ yếu là đây là chủ yếu là ECG, và cũng có thể kiểm tra nếu mà ta sử dụng siêu âm tim thì siêu âm tim có về chức năng thất trái thì chủ yếu là dùng để kiểm tra và confirm cái chẩn đoán của mình. The most important thing will be trying to find which is the refractory period of this accessory pathway. When it can be seen in the sinus ring, something we call intermittent preexcitation. You can see it at this example where we can see these two QRS complexes that have a delta wave, but the other complexes are narrow. They are not preexcited. This means that the accessory pathway couldn't conduct at this coupling interval. So in this case, it is a really low risk bypass tract. So you could just follow up with cardiology in this case. Và có một loại thì ta có, trong một số trường hợp ta có thấy là cái việc tiền kích thích nó xảy ra từng đợt chứ không xảy ra trong mọi phức bộ QRS. Thì ở đây ta có thấy trong hình ECG thì chỉ có một số phức bộ QRS là có cái sóng delta. Thì đây là trường hợp mà tim của bệnh nhân không thể sử dụng cái đường dẫn truyền phụ trong mọi cái khoảng QRS mà chỉ một số thôi, nên gọi là tiền kích thích theo từng đợt, có từng đợt và có từng cơn. Ở các bệnh nhân này thì không có nguy hiểm tới nhiều, không có quá nhiều rủi ro và ta có thể theo dõi. If the ECG doesn't give us any information of this, we need to perform an exercise test. Looking for the heart rate increasing can reach the refractory period of the accessory pathway, and you could see it at a clear loss of the preexcitation during the stress test. In this case, you know what is the refractory period, and you could also just keep with a follow-up in cardiology. When the stress test doesn't allow us to see the loss of preexcitation, you do not know which is the refractory period, and you need to move into invasive studies. Và nếu mà ta không thể biết được qua ECG thì có thể sử dụng các bài test vận động, stress test vận động. Thì ở đây trong một số trường hợp thì ta có thể thấy được là khi nào mà mất đi cái tiền kích thích thì từ đây ta có thể tìm ra được cái thời gian trơ. Và tuy nhiên trong một số trường hợp không thể tìm được thời gian trơ từ cái stress test thì ta cần phải sử dụng các cách khác. Và trong trường hợp mà có thể tìm được thì ta có thể theo dõi và có thể cho đi chuyên khoa về tim mạch. When we perform an invasive test, we look for the refractory period, and also the induction of arrhythmias. If we can find a risk refractory period, or we can induce arrhythmia, you could discuss the patient that we need to ablate, we need to perform an ablation. But if you do not find any arrhythmia and the patient has a long refractory period, you could just keep with a follow-up in cardiology. Và một số cách mà ta theo dõi và chữa trị là nếu mà
ta kiếm được là cái thời gian trơ thì nó dài và nhiều thì có thể theo dõi và chuyên khoa tim. Tuy nhiên trong những cái trường hợp khác thì ta có thể có một số cách chữa trị, chẳng hạn như là can thiệp đốt điện. So we finally arrived to treatment. We can use a lot of medication that could modify how the normal conduction system properties or the accessory power properties, because both of these systems are needed for the IV reentry, which is the most common form of tachycardia. We could use beta blockers, calcium channel blockers, antiarrhythmics, amiodarone, particularly antiarrhythmics 1C class. Và về chữa trị, điều trị thì ta có thể sử dụng các thuốc mà nó các thuốc này thì nó có thể được thấy nhiều ở trong việc điều trị nhịp nhanh hoặc là rối loạn nhịp, chẳng hạn như là beta blocker và các thuốc điều trị nhịp nhanh khác. Và cái này thì nó sẽ điều chỉnh cách mà dẫn truyền qua cái nút nhị thất cũng như bình thường, cũng như là các đường dẫn truyền phụ. If the patient have an arrhythmia episode, if a supraventricular tachycardia, we need to use IV drugs. Particularly adenosine is the most useful because it is a really safe drug to use and it acts in only a few seconds. If you do not have adenosine or is contraindicated, you could also use beta blockers, calcium channel blockers, or even amiodarone. All of these have the trouble that there is some delay until the action is reached. Và khi mà bệnh nhân đang có nhịp nhanh trên thất thì ta phải dùng thuốc truyền tĩnh mạch. Adenosine là cái thuốc mà hữu dụng nhất, bởi vì không chỉ là an toàn mà nó cũng có cái thời gian mà kích hoạt cái tác dụng khá là nhanh, chỉ trong một vài giây. Tuy nhiên nếu mà không thể sử dụng adenosine hoặc là có chống chỉ định thì ta có thể sử dụng beta blocker hay là chặn kênh canxi hay là amiodarone. Thì các thuốc này thì có một nhược điểm so với adenosine là nó có cái thời gian kích hoạt tác dụng nhỏ hơn. Xin lỗi, nó có một cái thời gian kích hoạt tác dụng là lâu hơn. Also, if the patient have a pre-excited atrial fibrillation, it is a life-threatening event. It's a risky arrhythmia. So you need to perform electrical cardioversion undoubtedly. And still, there are some reports of prokinabit, butylit, or other antiarrhythmics, but I really recommend you to perform electrical cardioversion in this case. Và khi mà bệnh nhân đang có rung nhĩ và có tiền kích thích thì ta nên sốc điện chuyển nhịp. Đã có một số bằng chứng cho thấy là procainamide cũng như là ibutyline nó cũng có tác dụng, và cũng như là một số cái thuốc rối loạn nhịp khác, nhưng mà bác sĩ vẫn là khuyên là nên dùng sốc điện chuyển nhịp. Undoubtedly, the best option for treatment is an invasive treatment in which we use a catheter inserted through the femoral vein or femoral artery. We can insert a catheter that gets into the AV annulus. If we place this right above the bypass tract, we can perform a radiofrequency ablation that abolish the disorder completely, and the patient could be considered cured. Và tuy nhiên thì các cách điều trị mà hiệu quả cao nhất là sử dụng đốt sử dụng tần số cao, thì ta cho một catheter vào cái động mạch hoặc là tĩnh mạch đùi và sử dụng tần số cao điện để đốt điện cái khu vực này ở trong cái annulus nhị thất. Thì cái này thì nó sẽ là một cái điều trị có thể chữa dứt bệnh cho bệnh nhân. This is an example. This is a case from a few weeks ago.
In this case, you can see the 12-lead ECG and intracavitary signal. You see the moment when we start radiofrequency, and that 2 seconds after, we have a delta wave that disappears. This means we abolish the accessory pathway. We have now a pure interval. This means the patient doesn't have any accessory pathway now. You can even see in this channel, we have 2 signals where we ablate the accessory pathway that before they were mixed into one really notched signal, meaning this had the atria and also the ventricle mixed into one. Và ta có thấy là sau khi mà được đốt điện thì các đây là ECG của bệnh nhân chuyển sang trở về cái tình trạng bình thường, và cũng có thể thấy là các tín hiệu xanh vàng và ở cái tâm thất phải ở bên dưới. This is to look a little bit closer how the atrial signals and ventricular signals were mixed into one, because we were just about the place where the atria and the ventricle were connected by a fast conductive pathway. This is what we use to recognize the place where we need to perform ablation. Và ta có thể thấy là ở trên thì các tín hiệu hòa là một, và cái ở dưới thì đây là có cái sự các tín hiệu vẫn còn tách biệt với nhau, thì ở giữa đây là cái nơi mà ta cần thực hiện cái đốt điện. A lot of algorithms are used to know where the accessory pathway is. It doesn't matter which one. This is an example. This helps us to know which one will be the risk of the patient and which are the success rates. Và có nhiều cái sơ đồ lưu đồ thực toán được sử dụng để tìm kiếm xem nơi nào mà ta cần đốt điện, thì không quan trọng là ta sử dụng cái thuật toán nào. But after all, the success rates are really high. As you can see, in this report from Sweden, the acute success rate was 91%, and the need for a repeated ablation was really low. Và ta có thấy là cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Ở một nghiên cứu ở Thụy Điển là 91%, và cái tỷ lệ mà bệnh tái diễn thì nó rất là thấp. Also in Latin America, we have similar rates. You can see that they are almost around 90% or above. Và ở Mỹ Latin thì tỷ lệ cũng rất là cao, từ 90% hoặc là trở lên. But we are reaching to the end, so I just wanted to show you the algorithm I showed you before. Và đây là chúng ta gần đến cuối, và bác sĩ muốn cho thấy cái thuật toán mà chúng ta đã trình bày trước. And remember one word from Oscar Wilde that said that the truth is rarely pure and it's never simple. Và có một ta hãy nhớ một cái câu nổi tiếng từ Oscar Wilde là sự thật thì không bao giờ là hoàn chỉnh, và nó không bao giờ là đơn giản. We have these reports of patients with intermittent preexcitation that conclude that the finding of intermittent preexcitation doesn't really rule out potentially high-risk pathways. Và có một tìm kiếm từ một nghiên cứu là cái việc tiền kích thích mà từng đợt từng cân thì nó không có loại bỏ cái khả năng là có các đường dẫn có rủi ro cao. Also, this report I showed you previously, in conclusion, it says that young patients might experience life-threatening events without
markers of high risk on EP study. Và một nghiên cứu khác thì cho thấy là các bệnh nhân nhỏ tuổi có thể có những cái sự kiện đe dọa đến tính mạng từ hội chứng này mà không có hoặc là có triệu chứng, mà cũng có thể xảy ra nếu mà không có các marker cho thấy là rủi ro cao, thường cho thấy là rủi ro cao ở trên điện sinh lý học. So, in conclusion, when we saw an asymptomatic patient, it's not the same than low-risk patients. We perform evaluation with a 12-lead ECG, a stress test, intracardiac EP study, but despite all of this, we are never completely sure to rule out risk for the patients. So, in fact, what we are doing now is mostly performing ablation in most of the patients. Và để kết luận thì việc không có triệu chứng không có nghĩa là rủi ro thấp, thì ta có thể đánh giá bằng ECG 12 đầu, thử nghiệm gắng sức và thăm dò điện sinh lý nội tim. Tuy nhiên thì ta cũng không thể chắc chắn 100%. Nên ở các bệnh nhân bây giờ thì khi mà đánh giá chẩn đoán được là có hội chứng Wolff-Parkinson-White thì đều là đốt điện cho hầu hết các bệnh nhân. Even saying that, thank you to you for your time. Cảm ơn các khán giả đã chú ý lắng nghe. And now we will come to the question and answer section. I will read out some of the questions. Firstly, our audience asked how to quickly distinguish the Wolff-Parkinson-White syndrome with bundle branch block on ECG. Okay, in Wolff-Parkinson-White syndrome, the initial part of the QRS complex is made by muscle-muscle conduction, but the last part of the QRS complex is made from the His-Purkinje system. So last part will be, if you can look at it, it is sharper with the QRS complex. However, in the bundle branch block, all of the ventricle is activated to muscle-muscle conduction. So not only the beginning, but also the last part of the QRS will be slow activated. Thank you. Và câu hỏi là làm thế nào để phân biệt nhanh hội chứng Wolff-Parkinson-White và block nhánh trên điện tâm đồ? Thì bác sĩ đã trả lời là cái câu trả lời nằm ở cái phần sau của phước bộ QRS. Ở Wolff-Parkinson-White thì cái phần sau của cái phần đầu tiên của cái phước bộ QRS nó sẽ làm dẫn truyền qua đường phụ, là qua từ cơ qua cơ, và nó thì đây là nó xảy ra cái tình trạng là cái QRS phần này nó sẽ rộng và nó cũng sẽ ngắn, rộng và nó tuy nhiên là cái phần sau thì là dẫn truyền qua cái hệ His-Purkinje, nên cái phần sau thì nó sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên ở cái việc mà ở những cái trường hợp mà bị block nhánh trên điện tâm đồ thì tất cả các phần của cái phước bộ QRS nó cũng sẽ bị rộng, do là cái việc mà block nhánh trên điện block nhánh thì nó sẽ block hết tất cả các tín hiệu gửi đến ở trên tâm thất, nên tất cả các dẫn truyền ở trên QRS thì nó sẽ là từ cơ sang cơ. And the next question is, can we use beta blockers in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome and CAD? Of course, we can use beta blockers in WGPWG patients. As I mentioned it will modify the activation of the normal conduction system, and this is a part of the circuit for AV reentry. So it will help us to avoid or to diminish some risk of AV reentry. Và câu trả lời của câu hỏi này là có thể sử dụng thuốc chẹn beta ở các bệnh nhân mắc hội chứng Wolff-Parkinson-White và CAD, thì nó sẽ giúp điều chỉnh cái dẫn truyền điện bình thường và cũng có thể giúp tránh một số cái sự kiện là vòng lại của dẫn truyền điện.
And the next question is, what will happen for a patient with Wolff Parkinson White that will also have diabetes mellitus type 2 in the future? Is the SCD higher than normal? And how much is the SCD risk for this patient? As I told you, the sudden cardiac death risk is related with the developing of atrial fibrillation. So if the patient develops diabetes, the risk of atrial fibrillation is increased. So yes, there will be an increase of this risk. However, I don't think you can know exactly how much the risk is increased, but yes, it will be a small increase in the risk. Thank you. Và câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra cho một bệnh nhân mắc hội chứng Wolff Parkinson White mà cũng mắc bệnh đái tháo đường type 2 trong tương lai? Và cái tỷ lệ và đột tử có cao hơn bình thường không, và nguy cơ và đối với bệnh nhân này là bao nhiêu? Thì bác sĩ đã trả lời là cái việc mà đái tháo đường thì nó có liên quan tới rung nhĩ, thì có thể là sẽ tăng cái nguy cơ mà bị rung nhĩ. Tuy nhiên về các phần còn lại của tim mạch ở trong Wolff Parkinson White thì bác sĩ không nghĩ là có cái ảnh hưởng gì mà bác sĩ có thể nghĩ ra được. And the next question is, could you please explain again how to calculate, estimate the risk of sudden death in patients with the refractory time? Okay, the refractory period, you need to measure it during an atrial fibrillation episode, looking for the shortest interval of two white QRS complexes. If you do not have an atrial fibrillation episode, you need to pace atria at high rates, looking the higher rate at which the QRS becomes narrow. This is the moment when the accessory pathway could not allow conduction, and it is the refractory period. But you need to perform it by applying extra stimulus, pacing the atria. Và có thể cách tính cách tính nguy cơ đột tử ở bệnh nhân bằng thời gian trơ, thì bác sĩ đã giải thích lại cái cách mà ta có thể xác định được thời gian trơ. Thì một là có thể được thực hiện ở trong cái cơn rung nhĩ, ta có thể nhìn cái quãng giữa hai cái phức bộ QRS, hoặc là nếu mà không có ở trong cái thời gian mà bị rung nhĩ thì ta có thể cho thêm kích hoạt, ta có thể cho kích hoạt xung điện ở tâm nhĩ, và khi mà ta kích hoạt ở cái tần suất là nhanh thì cái quãng QRS ta cũng có thể thấy được cái quãng ở giữa hai cái QRS như thế nào, và từ cái này thì ta có thể xác định được cái thời gian trơ. And the next question is, when beta blockers were used in patients with Wolff Parkinson White, the ECG showed the normal QRS complex interspersed with Wolff Parkinson White in a 1-to-1 ratio, and the patient feels very tired. Why does this happen? I'm sorry, did you mean use of beta blocker during tachycardia or during follow-up? Yes, I think it's a follow-up. I will read the question again. So when we use beta blocker with the patient on the ECG, the QRS complex is regular, and there is regular QRS interspersed with the Wolff Parkinson White QRS with the ratio of 1-to-1, and the patient feels very tired. What was the reason for this? It doesn't matter which beta blocker you use. They all
will act in the AV node, particularly, I think, because this is a disease that is present mostly in young patients. I would use some selective beta blocker. I don't know, bisoprolol maybe something I really like to use, and it is really well tolerated by these patients. If the patient feels tired, I don't really think it is because of the use of the World Parkinson 5, because the QRS, as you asked me, is narrow, so it's normal. The activation of the ventricle is normal. Also, the beta blockers, we use it until we can reach just a little lowering of the heart rate. So we do not use it at high dose, just a small dose, just to lower heart rate a little bit, so the patient doesn't feel tired or any of the side effects of the medications. Và câu hỏi là khi dùng chỉnh beta trên bệnh nhân thì ECG xuất hiện phức bộ QRS bình thường xen kẽ Wolff Parkinson White với tỷ lệ 1:1 và bệnh nhân cảm thấy rất mệt, thì điều này là tại sao? Thì bác sĩ trả lời là có thể là do cái loại beta blocker mình dùng, cũng có thể là do là cái tác dụng phụ của thuốc. Thì ta nên sử dụng, có thể là nên sử dụng các loại beta blocker mà nó tác dụng chọn lọc trên cái đường dẫn truyền nào, và đồng thời là dùng ở cái liều nhỏ để bệnh nhân có thể thích ứng được, đáp ứng được tốt. Another question is on ECG, how do we distinguish between Wolff Parkinson White with SVT and AVRT or AVNRT? This is a good question. Both of these arrhythmias have the P wave activating in retrograde directions, and an interval between the QRS and the P wave really short. However, in the IV reentrant tachycardia, you need to activate ventricles in order to reach to the accessory pathway and then conduct into the atria. In the AV node reentrant tachycardia, the ventricle doesn't form part of the circuit. So the time until reaching the retrograde limb of the tachycardia is really, really short. So how do we see this on the ECG? You can look for the time between the beginning of the QRS complex to the beginning of the P wave. If it is shorter than 80 milliseconds, probably it is an AV node reentrant tachycardia. If this time is longer than 80 milliseconds, it is probably an atrioventricular reentrant tachycardia. Thank you. Và câu hỏi thì là làm sao để phân biệt được trên ECG là bệnh nhân Wolff Parkinson White có SVT là nhịp thất nhanh và hay là có nhịp thất nhanh. Nhịp nhanh là do là vòng lại và ngược dòng hoặc là xuôi dòng. Thì câu trả lời của bác sĩ là nhìn ở trên ECG thì hai cái nó khá là giống nhau. Cả hai cái loại nhịp đều có là cái sóng P, sóng P thì có ngược dòng, và cái quãng ở giữa QRS và P thì rất là ngắn. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà nhìn trên ECG thì ta có thể thấy là nếu mình cái quãng ở giữa nơi bắt đầu QRS và nơi bắt đầu sóng P, nếu mà nó ít hơn 80 mili-giây thì nó có thể là do nhịp thất nhanh, nhịp nhanh do vòng lại. Và nếu mà nó là nhiều hơn 80 thì nó có thể là SVT. Thank you.
Dr. Antezana, due to the time restrictions, if there are any other questions from today, we will transfer the rest to you through email. And I will make the conclusion to the event now. Perfect. Thank you so much for sharing with our Vietnamese physicians and medical students a very informative session. We very much appreciate your time and effort with us. Okay, thank you again. It was a pleasure to be with you, and I hope we can meet again at some other time. Thank you so much. Và vì thời gian có hạn, các câu hỏi còn lại xin gửi vào phòng thư của Medicenter tại help@medicenter.com. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ về chủ đề hôm nay là hoàn toàn ẩn danh. Xin mời các bác sĩ và các bạn sinh viên trả lời khảo sát, 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medicenter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Medicenter xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong các buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Antezana, for your time today, and we hope to see you again in the future. Yeah. Hello, Dr. Antezana. Thank you again for the talk today. Could I just ask just one more question about, because one of our audience member had a follow-up to a question that they asked during the webinar. For the patient with the ECG when used beta blocker, but also had the QRS normal interspersed with the Wolff Parkinson White with 1:1. Our audience member asked if they used bisoprolol 1.25 milligrams per day. So do you think they can use bisoprolol for this patient? If the patient is referring symptoms with the use of such a small dose of bisoprolol, I would recommend that they pass to maybe some antiarrhythmic, flecainide, propafenol, I think are very well tolerated and do not have side effects similar to the beta blockers. In these cases, you need to switch. Some patients just do not tolerate some medication, but we have a lot of options. Thank you so much. Và về câu hỏi, xin được thêm chi tiết về một câu hỏi đã được hỏi trước, là ở bệnh nhân sử dụng bisoprolol 1.25mg một ngày mà xảy ra tác dụng là bị mệt, và trên ECG có tình trạng đã được quan sát, thì bác sĩ khuyên là nên chuyển sang các loại khác, chẳng hạn như là các thuốc chống rối loạn nhịp tim. Nói chung là ta có nhiều loại thuốc thay thế, và có thể bác sĩ khuyên là nên chuyển thuốc bởi vì bệnh nhân có triệu chứng có tác dụng phụ. Thank you again so much, Doctor. No. We're receiving some thanks and for your presentation in our private inbox as well. I will do that.
Again, thank you so much for your time today, and we will end the webinar soon, as most of the participants has answered the poll questions. And we appreciate your time and effort with us, and we hope to see you again soon in the future. Thank you, and have a great day. Thank you, Renee. Thank you, everyone in the center. I am also looking forward to see you again. It was a pleasure for me to be here. Thank you.